Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. ODM Deputy Party Leader and outgoing Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has taken a swipe at Azimio leaders trooping to Kenya Kwanza, terming the move as an electoral fraud. Addressing the press in his Likuyani home, Oparanya said they have accepted the outcome of the last general election and are ready to take up the opposition role and put the government of the day on toes to implement promises they made to Kenyans. He asked the president-elect to stop enticing Azimio leaders with promises so as to ditch the opposition for Kenya Kwanza, saying the move amounts to returning the country to a one-party rule era. Oparanya also said opposition should be properly reorganized and funded by the government as one way of ensuring that the country has a formidable opposition to ensure Azimio checks and balances in the structures of the government. To Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Those are the leaders, I would say, cheap leaders, because Kenya is a multi-party and we must respect that. We don't want to go to again return to the Kanu days where we used to have dominated the political scene of the country. We must have a strong opposition that will oversight the ruling party, and there are promises that were made during the campaign. The ruling party made promises through their manifesto, through the pronouncement by their leaders, and we are looking forward to making sure that they keep the promise and deliver on what they promised wananchi. But for me as a person, I will stick in the opposition. I've been given a chance to stay in opposition. Unfortunately, I've never been in government since I joined politics, and I've performed. So why would I be worried that now I'm in opposition? This is not the first time, but I've performed as a governor, whether I was in opposition or not. But I was in opposition, and the people have recognized my role here in Kakamega, what I did. Those are some of the things that we are going to discuss, whether to come up with a shadow cabinet or not, and whether the office of the leader of opposition should be properly recognized. And this is what we had proposed in the BBI, that the leader of opposition must be recognized and that office must be funded by the government so that there is proper checks and balances within the governing structure of the country. BAMBA, we talked even this morning, he has decided to take a break. He's out of the country for nearly 4 or 5 days, just to rest, and he will be back, to lead his troops. Meanwhile, by a cross-section of area leaders, terming its delegation to President-elect William Ruto's current residency as being based on achieving selfish individual interests. The elders clarified it was the organization's policy to support the government of the day for realization of faster development for the local community. According to the elders, the council was represented in a delegation by members who are also popular leaders from the community. What they try all means. Vile mliona chairman akienda Nairobi, alienda na mandate yetu ya kwenda kuona rais mteule, na sisi ndio tulituma yeye aende na wengine members wetu wale ambao wako Nairobi waongee na yeye, na alifanya kazi nzuri, na hiyo ndio njia ya kufanya. Tunapongeza.
na ilikuwa ni party kubwa sana hiyo nafasi ya chana, kwa sababu nilimwambia president elect akicha kuanza kupata delegations wa Kisii wawe wa kwanza, apate wa Kisii. Na kitu ya ajabu alikubali, kwa sababu nilimwambia tuko wengi sana, tutakuwa na watu yetu kutoka Nairobi, Mombasa, Nakuru, branches zetu sote paka Kitale. Akasema naona mtakuwa wengi, kwa hivyo nitakuja Kisii State Lodge. Naweza nikauliza rais wetu mteule asisahau wamama pia. Katika hiki kikundi cha wazee, hata wazee wa mama wako. Na kule nyumbani ambayo hawako na sisi hapa sasa, awakumbuke kwa yale mambo yote wanahitaji kama wamama. Now, Machakos Governor Wavinya Ndeti has said she will work with President-elect William Ruto for the sake of the development in Machakos County. Now, according to Wavinya, counties only have 15% of the budget, while 85% is left in the national government, and for the residents of Machakos to benefit from the government allocations, she has no option but to work with Ruto. Also speaking during the burial of the late James Mutinda, elder brother of the Dr. Ezekiel Mutua in Mwala Sub-County, Senator Agnes Kavindu reminded Ruto to look into the prices of unga, saying it should go down to 100 shillings. Ya Mungu pamoja na vitu. Leo hii tuko hivyo tu. Milele maisha wanaacha mili katika dunia. Tunamwapisha 13th. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja. Na watu wa Machakos tukae na amani. Sisi tunapenda amani, si ndio? Watu wa Machakos tunapenda amani, tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto, kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Mnataka nifanye kazi na ile serikali iko? Mnataka nifanye hivyo? Hebu nionyesheni kama mnataka nifanye hivyo. Ile 85% ambayo governor aliongea habari yake, the national government, that 85% belongs to the people of Kenya. Those who voted for the president and those who did not vote for him. Kwa hivyo pesa ikianza kugawanywa, tusione watu wengine ambao wanasemekana nyinyi hamkupiga kura in the right way, ati nyinyi mpati kwa ila watapata. Because if that happens, I assure you, before God and before men, sisi ambao tuko opposition, we shall call a spade a spade. Ukiona His Excellency akishaapishwa tu Dr. William Ruto, mwambie tafadhali ile unga ateremshe iuzwe kwa shilingi 100 kama vile aliahidi. Pia mafuta ateremshe tuweze kuafford mafuta tukitembea. Na wale bodaboda awaangalie. Na wale mama mboga pia awaangalie. Aweze kutimiza zile ahadi ili tuweze kusonga mbele kama wananchi wa Kenya. Elsewhere, elders of Kiama from Kiambu County have conducted a sacrificial ceremony to restore harmony and unity among themselves to exclude enmity that was displayed in public during the campaign period of the 2022 general election. Led by Kiama Secretary General Shamte Munya, said Kenyans expressed their will on 9th of August when they voted in for their leaders, adding that they have embraced the Supreme Court ruling that upheld the declaration of William Ruto as the duly elected president. Speaking in Kiambu County, elders reiterated that they will uphold the honor of respect to the outgoing President Uhuru Kenyatta as the kingpin of Kikuyu, where they conducted a prayer ceremony for Dr. William Ruto to receive God's power to enable him to fulfill the promises he gave during the campaign period. Wakisema tunaenda njia hii, ni njia hiyo tunataka kuenda mlengo hiyo. Sasa Wakikuyu wenyewe wamejua hawa wazee ndio walikuwa wanaongea ukweli, hawa wengine walikuwa wanatembea ile njia ambayo sio ya ukweli. Lakini sasa tumemaliza, tumesema ushindi ni wetu sisi wote, kwa hivyo ni turudi kwa nyumba moja ili tuweze kupeleka jamii yetu mbele.
kuanzia leo tumejifunga ili tutakuwa tunaenda maombi ya kuomba ili tuwapeane kwa Mwenyezi Mungu wakiwa na Deputy President, ili Mungu aweze kuwabariki na pia wabarikiwe na jamii ya Wakikuyu, ili wakitembea watembee pamoja na Mungu na watembee na jamii yetu. Kama wazee tulikuwa tuna misimamo tofauti kulingana na wale ambao watu walikuwa natuuzia sera, lakini sisi tunaamini ya kwamba wakati serikali imeingia, hizo tofauti zote tunaachana nazo, tunafanya kazi, tunafuata ile serikali ambayo iko kwa kiti, tunasema any government in power. 3 governors of Vihiga, Kisumu and Nandi counties have vowed to work together to promote peace and cohesion among their people living along the borders. The leaders are speaking during an inter-county sports and cultural event held at the epicenter of the 3 counties in Banja. Vihiga County Governor Wilbur Otichilo, who represented his colleagues, said it is a high time the country moved forward. Otichilo said there is a lot to be shared within the 3 neighboring counties if leaders come together and become a unifying factor. An occasion where we wanted to use to demonstrate that as counties we can work together and we can develop our counties, we can have inter-county activities so that we bring our people together and work as a team, and we share various experiences and best practices that are being undertaken in our respective counties. So we move forward as a country, and as the 3 counties, we want to promote cohesion and harmony among our people, so that we work together, we celebrate together our successes, and we move forward for the future of this country. We had invited the surrounding counties to come and we'll be together in terms of talent development, in terms of improving our relationships with the border. I'm not saying that there is any challenge, but we want to now move forward and make sure that our region develops. The Association of Pentecostal and Evangelical Clergy of Kenya, led by Bishop Ezekiel Mwendo, dispelled claims made by outgoing President Uhuru Kenyatta that his leader is Raila Odinga. The clergy father urged all religious leaders to be at the forefront in helping those who failed in the 2022 elections heal so as to help the country move forward. The clergy father urged President-elect William Ruto to fulfill the promises he made to Kenyans after he was sworn in, or rather after he gets sworn in on Tuesday. Kuitiwa Azimio na hatukuitiwa Kenya Kwanza. Naomba vita viishe na tulete amani na tuponye watu moyo. Wale ambao wamesomea amani, tulete amani Kenya. Wale wamesomea mediation ama kuunganisha watu, waunganishe watu. Wanasiasa waliopoteza kura, ninaomba tafadhali wajue kuna kesho, kuna siku ingine, tutaendelea vizuri na tuponye moyo wa mmoja na yule mwingine na tumalize vita kabisa. Na ninatuma ombi kwa rais wetu. Rais wetu alinena na akanena kwa hisia yake na akanena kama mtu binafsi, vile alivyosema ya kwamba kiongozi wake atakuwa Raila. Ninaomba kunena kama mchungaji, na kama kuna mchungaji wake anene naye, amwambie Kenya inastahili kuachwa ikiwa katika amani. Na hakuna mtu aliyezaliwa akiwa kiongozi. Uongozi huenda ukiendelea na kukuzwa na ukiendelea na kuinuka. Kwa hivyo tafadhali rais anayetoka katika mamlaka, ninaomba hakikishe tumekuwa na amani. Meanwhile, Mukuru Kwanjenga residents are now pleading with the newly formed government to resettle the residents after massive demolitions by the outgoing government. The affected, who lost their belongings during the demolitions, have been living in makeshift tents, grappling with hunger and diseases.
An interfaith organization consisting of all religions in the area has been working through a psychosocial program to support the affected residents as they wait for solution to the affected people. I think and I pray our president, who is hustler, and the governor, to our MCA, they will not let us down. We voted for them overwhelmingly. We dedicated and campaigned for them to change. My plea to the president and the governor, please let the first action you take in Nairobi be Mukuru is the first. Wakati kotini aliamua, wakati watu yake walienda Karen, rais yetu alisema mafasi yake yote amemwambia sio nyinyi amenichagua, Mungu ndio alinichagua. Kwa hivyo neno tuko nayo hiyo neno yako. Kama Mungu amekuchagua na sisi ni raia yetu ya wananchi ya Mukuru kwa jenga na tuko yatima na tumebomolewa na wanaume ambaye wanaenda na bajero. Kama we ni president, mimi nasema siku ya kwanza ukiabishwa Jumanne, ajenda yako ya kwanza iwe Mukuru kwa jenga. Watoto ni yatima, wamama hawana bana. Saa hii kuishi maisha ni shida. Hata hii mkutano imesaidia sana juu masaa ya laji imeruka tukiwa huku. Juu wewe ukawa utakaa kwa nyumba utakula nini? Wajukuu wako pale wanakulilia. Wale watoto yako wako pale wanakulilia. Igilia hii kitu kati once and for all. Bring a long lasting resolution. Vile mlifanya Waitiki hata hapa Mukuru kwa jenga, ni nyinyi mlifanya na Uhuru Muigai Kenyatta mambo ya Waitiki, hiyo mwele mlifanya the same. Tafadhalini ingilieni hii mambo ya Mukuru. Now, from the plea by residents of Mukuru Kwanjenga, we shift focus to matters held in Kilifi County, where Kilifi Governor Gideon Mung'aro, after making an impromptu visit to Kilifi County Referral Hospital, has said the issue of patients sharing beds in public hospitals in Kilifi County is greatly contributing to the ailing of the health sector in the county. Accompanied by the hospital medical superintendent, Job Gayo, Governor Mung'aro said that his administration will address the shortcomings by providing enough drugs and equipment. He also said that poor patients with medical bills will be discharged after thorough scrutiny of their family background. Kwamba swala la wagonjwa kukaa kwa vitanda viwili sio kwamba ni jambo ambalo tunapendelea liwe hivyo, ila ni kwamba hatuwezi kumregesha mgonjwa nyumbani na anahitaji la kulazwa hospitali. Sasa kitu ambacho kinafanyika ni kwamba ikibidi basi hata kama ni vovote vile inabidi wakae wawili kwa vitanda. Suluhisho ni kuongeza mawodi ili kila mmoja apate kitanda chake. Pili, swala la vitabu na kukosa ile tunasema kwamba makaratasi, yani paper based system ya hospitali. Suluhisho ni kwamba tuweze kupata kitu tunaita EMR ambayo ni digital system, ili mgonjwa akija hospitali ni kutoa tu namba yake na zile tarakilishi na records zake zinaonekana. Hakuna tena kubeba makaratasi. Sasa vitu kama EMR ndio vitu ambavyo tunafaa kuleta kwa hospitali hii, na najua itaboresha afya, na zaidi tuko na governor hapa ameona hitaji, na ninaamini ya kwamba hivi vitu vitapewa kipaumbele. Kubwa tumeona matatizo ni masuala ya vifaa kwa hospitali. Mambo ya CT scan, mambo ya vifaa vidogo ambavyo vinahitajika, mambo ya ICU. Hii hospitali mnajua ni ya zamani sana. Na congestion kwamba vitanda watu wanalala wawili. So nyinyi mtupatie muda kama tulivyoahidi. Nafikiri niliahidi kwamba baada ya siku 100 kila hospitali itakuwa na dawa. Na mmeona Malindi tulilipa pesa kwa KEMSA kama wiki iliyopita, na dawa zimeanza kuja hapa, zitaenda mashinani kama tulivyoahidi. Baada ya siku 100 za kwanza kila hospitali itakuwa na dawa. Zile ambazo hakuna tutaanza kuchukua rekodi, tuone ni dawa gani hakuna ambazo zinaambiwa hizo specialized medicine kama diabetics na zingine pia zipatikane. Kama haziko KEMSA tutanunua mahali nyingine. Kwa hivyo nataka niwahakikishie tu kwamba tutabadilisha mambo ya hospitali hii Kilifi County. Now, as one way of dealing with change in climate, Carlo, a research organization in Alupe, Busia County, has come up with a project that will enable add seeds in value that will withstand the change in climate in the western part of Kenya. This will help farmers plan in advance.
Now, according to Lynette Nashiroli Navangi, the officer in charge, the research organization has been mandated to come up with the seeds so that farmers may grow enough food and as a result also generate more income. There are some enterprises that we were given or were selected for this region, and that is soybean production, sorghum production, cassava production, sweet potato production, and fruit trees, and also groundnuts. Because this area of Busia, these are some of the crops that are grown in plenty. This seed actually we are planting it for promotion of clean planting material for our farmers. Also as an income generation for cargo centers for sustainability. We are focused on producing certified seed that have undergone through research, and now it has reached a place whereby it has been released to the farmers to plant. Most of them lacked awareness. So what we have done is to go out there and do sensitization. So most farmers are now aware that we have improved varieties of soya and other varieties areas. We advise on which fertilizer to use at least to boost on the production of our crops. And in other areas, you find that most of the soils are acidic, so we encourage them to use lime. Elsewhere, Southeastern Kenya University SEKU Vice Chancellor Professor Geoffrey Muluvi has said that the construction of Mwingi campus in Kanzoka area, Kivo Ward, Mwingi Central, is set to cost 350 million shillings and is set to take a duration of 2 years. Speaking shortly after spearheading a consultative meeting with Mwingi professionals led by their chair, Titus Kiva, Professor Muluvi said the University Council has underway plans to actualize the institution after it stalled several years ago. In 2016, the Mwingi professionals donated 15 acres of land in Kanzoka area, a few kilometers from Mwingi town, for the construction of the institution. And the business community. Ningetaka kusema leo tumekutana hapa SEKU campus ili tuweze kujadiliana na Vice Chancellor wa university hii mambo ya kwanza university huko Mwingi, na tumekubaliana kabisa ya kwamba ataanza maybe this year kuanzia maybe November. Tulikuwa tumemuuliza kama anaweza kuanza kulingana na manifesto ya Governor Malombe vile amerudi. Jina yangu ni Professor Titus Kiva, chairman wa Mwingi Professionals Forum, na leo tumetembelea Vice Chancellor huku SEKU ndio tufuatie mambo kuhusu campus ya Mwingi, na tumekuwa na kujadiliana, kuulizana maswali na kujua tumefika wapi katika mipango. Is Professor Geoffrey Muluvi. I'm the Vice Chancellor of Southeastern Kenya University. Today, I received a delegation from Mwingi professionals. They paid a courtesy call led by their chairman and the members, and they wanted to know from us the progress we are making to set up a campus in Mwingi. And I assured the team, the Mwingi Professional Forum, they donated the land to the university in Mwingi town. Now it's time to get to the sports news, where Bandari FC completed a superb comeback to defeat Gor Mahia FC 2-1 in their pre-season friendly match at the Mbaraki Sports Club in Mombasa County. Gor took the lead through a Peter Luasa penalty in the 41st minute after Atereza Amai fouled Geoffrey Ochieng in the box. Andrew Juma, however, restored parity in the match in the second half after latching onto a loose ball in the box to slot home the equalizer, as Abdallah Hassan scored the second and winning goal for the Dockers from the penalty spot in the 73rd minute, after Gilbert Otieno fouled James Kinyanjui in the box. Imekuwa nzito kama vile tulitarajia. Gor Mahia mojawapo ya timu nzuri hapa nchini Kenya, na ndio maana basi tukaona ni sawa labda tuweze kuwapatia mwaliko waje hapa tufanye mechi ya mazoezi, angalau timu zote mbili ziweze kujua ziko wapi
na kwa kweli wametupatia msukumo wa aina yake, wametupatia mambo mawili matatu ambaye muhimu tuweze kufanyia kazi kama safu ya ukufunzi. Kwa hivyo nashukuru Gor Mahia kukubali kuitikia mwito wetu wa kuja kucheza hii mechi ya kirafiki, tukizidi tu kujiandaa kungoja ligi itakuwa